anyone can go to the courthouse and file a lawsuit for anything. যে কোনো বিষয়ে যে কেউ কাউকে লসুট How long it takes to finalize one case? আর যদি আপনি 20 দিনের মধ্যে উত্তরটা না দেন তাহলে কিন্তু জাজমেন্ট মানে বিচারটা কিন্তু যে কম করলো তার কাছে চলে যাবে। আপনারা কি মনে করেন যে কি ধরনের লসুটগুলো হয় অ্যান্ড হোয়াট ইজ দ্য অফকোর্স দর্শক আমরা কিন্তু উইল বি দর্শক আপনাদেরকে একটা কথা বলে দিতে যাচ্ছি, সেটা হচ্ছে আমরা স্লাইডও দেখাবো কীভাবে কী স্টেপ বাই স্টেপ আমরা অ্যাটর্নির সঙ্গে যখন আলাপ করব বিস্তারিত তখন যাব আমরা প্রেক্ষাপটে এরকম হবে। সো ইউ ক্যান সুইচ অন টু দ্যাট অ্যান্ড উই ক্যান ডিসকাস আমরা যে সাবজেক্টটা আজকে চুজ করেছি সেটার উপরে আমরা পে অ্যাটেনশন সো দ্যাট দর্শক উপকৃত হবে। Absolutely, yes. So there's all kinds of lawsuits. I guess one benefit and also one not a benefit of living in the United States is you can file a lawsuit for anything. Whether it will survive or not, that's a different question. But anyone can go to the courthouse and file a lawsuit for anything. So we do have that freedom here. So then the question is, what happens if you have been served with a lawsuit? What are the next steps? So we can go to slide 1. Okay, দর্শক আমরা স্লাইড 1-এ যাচ্ছি। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন স্লাইড 1-এ প্রথমে আছে প্ল্যান্টিফ, ডিফেন্ডেন্ট অ্যান্ড কজ অফ অ্যাকশন। সো অ্যাটর্নি সুরাইয়া, আপনি যে স্লাইডটা দেখাচ্ছেন 1 নম্বর স্লাইড, সো ফার্স্ট ইজ প্ল্যান্টিফ, then the defendant, and then the you are telling about the other one, right? Yes. So you have the slide on the front of you, so you can go one by one. Sure. So this is basic vocabulary for a lawsuit. What are these things? So a plaintiff is somebody who files the lawsuit. That is the person who goes to the courthouse and files the papers, or maybe they hire an attorney, and that attorney files their papers for them. That person is called the plaintiff. The second vocabulary word we have on there is the defendant. Defendant is the person who is being sued. That means the plaintiff has some kind of grievance against the other person, and they are suing this person, and that person they're called the defendant. So that is the plaintiff versus the defendant. And finally, cause of action. What is the cause of action? That is the claim. That is the complaint. So that cause of action, which we'll discuss more in detail later, has to have some basis in the law. It has to either be a basis in case law or in the statutes. So there must be a basis for the cause of action. It cannot be something like, I don't like your glasses, so I'm going to sue you because I don't like your glasses. Something along those lines. There has to be a basis for it. So unfortunately, like I mentioned, anyone can go to the courthouse and file a lawsuit against you because I don't like your glasses, which is completely frivolous, a waste of time. It's harassment, but it can be done. So that's the basic vocabulary of a lawsuit. So we can move on to the second slide and go more into detail. Nikki? আমরা সেকেন্ড স্লাইডে যাই, দ্বিতীয় স্লাইডে। So it's a process, right? আমি যদি একটু জি, Nikki want to add something? Nikki, go ahead. না, আমি বলছি যে কথাগুলো বললেন সেগুলো যদি আমি যে প্রথমে উনি বলতেন যে আমেরিকা থাকার একটা ভালো দিক খারাপ দিক এটাই বলেন যে এখানে যে কোনো বিষয়ে যে কেউ কাউকে লসুট করতে পারে, মানে মামলা করতে পারে কারো বিরুদ্ধে। এখন সেটা যে কোনো কারণ হতে পারে। অ্যাটর্নি সুরিয়া যেমন বললেন যে আপনার চশমাটা আমার পছন্দ হচ্ছে না, সেজন্য আমি আপনার বিরুদ্ধে একটা লসুট করলাম। সেটাই হচ্ছে কজ অফ অ্যাকশন। কমপ্লেইনটা কি? কমপ্লেইনটা হচ্ছে কি নিয়ে লসুট। আর এখানে দুটো শব্দ খুবই ইম্পর্টেন্ট, একটা হচ্ছে প্লেন্টিফ, আরেকজন হচ্ছে ডিফেন্ডেন্ট। প্লেন্টিফ হচ্ছে যিনি কমপ্লেন করছেন, যিনি একটা কমপ্লেন নিয়ে কোর্টে যাচ্ছেন, তিনি হচ্ছেন প্লেন্টিফ। আর ডিফেন্ডেন্ট হচ্ছেন যার বিরুদ্ধে কমপ্লেনটা করা হচ্ছে
তিনি হচ্ছে ডিপেন্ডেন্ট। এই দুটো শব্দ কিন্তু খুবই ইম্পর্টেন্ট, যে কোনো লতে এই দুটো শব্দ আসবে। Thank you. So we can go to we can move on to the next slide. So you've been served with a lawsuit. Somebody came to your house, some third party, or maybe even somebody you know came and served you with a summons with notice. We call that in New York, we call it a summons with notice. In different states, it's called different things. It could be a summons and a complaint. You've been served with these papers. What to do? So what's important to keep in mind is that timing is very important. So in the state of New York, typically under most circumstances, a person has 20 days to file their response with the court. So if a response is not filed within 20 days of receiving those papers, keep in mind those first papers, which are filed in a lawsuit. Okay, one thing, Tony Suryia, receiving of that letters, you are taking the plaintiff when they are sending to the defendant, right? Exactly. So after receiving the letters officially in his valid address, so he has 20 days time to reply, right? Yes, that's when the clock starts ticking. Okay. Yes. And in that case, if he doesn't reply, what happens? So if he does not reply, what happens is that the plaintiff becomes entitled to what's called a default judgment. That means that the defendant did not answer. So as a matter of law, based on that fact alone, the plaintiff can ask the court for a judgment against the defendant just based on the fact that they did not answer the complaint on time. Okay. Yeah. Thank you. Thank you. And what about the conferences you wrote about that and the motions? Yes. So once a lawsuit starts, let's say you are the defendant, you have answered on time, you're proceeding without an attorney, so you don't really have anyone to guide you, so you're not sure what happens next. So a lawsuit has different phases. So the first phase is the pleading phase. That's where the complaint is filed and then the answer is filed. After that, there are a series of conferences with the court in which the court sets deadlines for discovery. Discovery is the exchange of evidence between the parties. So you're getting the opportunity to discover evidence. So let's say, the cause of action is for defamation. Let's say that somebody said something bad about the plaintiff and it damaged their business and it caused financial loss. And so they went to court and they filed a complaint for defamation against the defendant. They serve the defendant. That means they handed the defendant the papers or whatever is allowed by law for the form of service. And the defendant appeared. So now the court is going to set deadlines. By such and such date, you have to request proof of the financial loss, proof that the defendant made defamatory statements, whatever it is that's tailored to that case. It's a discovery phase. So that would be the next step, and it's guided by the court in a series of conferences to make sure the parties meet the deadlines. Yeah, okay. Now, Suryia, one more thing. So the process, usually, how long it takes to finalize one case? Okay, meanwhile, I'll request Nikki, আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি এখন পর্যন্ত সুরাইয়া যে কথাগুলো বললেন দর্শকদের উদ্দেশ্যে একটু যদি আপনি সামারাইজ করে বলতেন দর্শকের জন্য সুবিধা। এক নম্বর পয়েন্টটা হচ্ছে কত দিনের মধ্যে আপনাকে উত্তর দিতে হবে। আপনার কাছে যদি কোনো পেপার সার্ভ হয়, সার্ভটা জিনিস হচ্ছে একজন প্রফেশনাল কেউ এসে আপনার কাছে কাগজটা দিতে পারে অথবা কোনো পরিচিত মানুষ এসে আপনার কাছে কাগজটা দিতে পারে যে আপনার বিরুদ্ধে একটা কমপ্লেন আছে, আপনাকে কোর্টে নেওয়া হবে। এখন কতদিনের মধ্যে উত্তর দিতে হবে? বললেন 20 দিনের মধ্যে আপনাকে উত্তর দিতে হবে যে আমি কোর্টে যাচ্ছি, কোর্টে যেতে হবে। আর যদি আপনি 20 দিনের মধ্যে উত্তরটা না দেন তাহলে কিন্তু জাজমেন্ট মানে বিচারটা কিন্তু যে কমপ্লেন করলো তার কাছে চলে যাবে এবং সে বলতে পারবে যেহেতু আমি তার বিরুদ্ধে কমপ্লেন করেছি সে কোনো উত্তর দিচ্ছে না, অতএব আমার কথাটা কি
আমি জয়ী হচ্ছি এই মামলা। আর যদি উত্তর দেয় তাহলে অ্যাটর্নি বললেন তাহলে সেটা একটা প্রসেসের মধ্যে চলে আসে। মনে করেন একজন কমপ্লেন করলো, আরেকজন উত্তর দিল, কোন কোর্ট বললো যে আমরা এখন একসাথে বসবো, কনফারেন্স হবে, মিটিং হবে, এবং মিটিং এর মধ্যে এভিডেন্স গুলো আসতে হবে। যেমন উনি উদাহরণ দিয়েছেন ডিফেমেশন, মানে একজনের নামে কেউ যদি কোনো বদনাম করার মনে করে, তখন সে বলতে পারে যে আমার বিজনেসের ক্ষতি হচ্ছে, আমার বিভিন্ন ভাবে আমার সমাজে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে, সেটার জন্য সে প্রমাণ দিবে যে আমার এই বিজনেসের লস হচ্ছে, এই ক্ষতি হচ্ছে। এই জিনিসগুলো ওই কনফারেন্স মিটিং এর মধ্যে দুই পক্ষের উকিল বসে জিনিসগুলো বের করবে, কি কমপ্লেন আসলো এবং ওই কমপ্লেনের এগেইনস্টে তার কি কি ক্ষতি হলো, ডিসকভারি হবে, মানে আবিষ্কার করব আমরা কি কি হচ্ছে বা কমপ্লেন হলো কি। এটা হচ্ছে কনফারেন্স সারমর্ম। ধন্যবাদ নিকি, অত্যন্ত সুন্দরভাবে আপনি মোটামুটি একটা সারমর্ম তৈরি করে দিয়েছেন। Want healthier relationships, healthier gatherings, healthier workouts? Stay up to date on your vaccines. When you're vaccinated against the flu and COVID-19, you're protecting yourself and others from serious illness. That makes everything you do healthier. So don't wait. Set a date. Get your flu and COVID shots and have healthier meals, healthier hugs, healthier parties, healthier travel. Learn more at nj.gov/health/vaccines. নিউ ইয়র্ক থেকে সম্প্রচারিত TVN 24 টেলিভিশন বিশ্বজুড়ে বাঙালির কণ্ঠস্বর।